Good afternoon, everyone, and welcome to ThinkFest. This session, Lives Without a Voice, the Other Citizens of Earth, invites us to reflect on a very ethical question. Fundamental ethical question. How do we as societies define responsibility toward those who cannot advocate for themselves? Focusing on non-human life, this conversation examines the intersections of law, morality, environmental stewardship, and compassion, and how justice can be extended beyond human boundaries in meaningful and enforceable ways. With that, I now have the honor of introducing our distinguished speakers for this session. We are honored to welcome Justice Athar Minallah, a former judge of the Supreme Court of Pakistan, whose landmark judgments have significantly shaped Pakistan's legal discourse on fundamental rights, environmental protection, and the dignity of all living beings. His work has consistently pushed the boundaries of constitutional interpretation to include ethical responsibility and collective conscience. Joining him is Sarah Gandapur, an animal rights activist whose advocacy has brought attention to systematic issues surrounding animal welfare. Through grassroots engagement and public awareness, she has worked to challenge neglect, cruelty, and indifference, and to promote a culture of empathy and accountability. Moderating this important conversation is Ehtasham Anwar, a civil servant belonging to the Pakistan Administrative Service. He has served in important administrative positions such as Assistant Commissioner and Additional Deputy Commissioner Islamabad, Deputy Commissioner Bahawalpur, and Deputy Commissioner Muzaffarabad, as well as Deputy Commissioner DG Khan and Deputy Commissioner Sahiwal and Commissioner Bahawalpur Division. He has also served as Secretary School Education Punjab, which is in fact the largest department in entirety of Pakistan. He is currently working with an international project on education. He has a rich academic background, and in addition to being a medical graduate, he has done LLB from Pakistan, Bar at Law from the United Kingdom, and Hubert Humphrey Fellowship on Law and Human Rights from the US. He has also done a master's in history. He contributes to national dailies, both English and Urdu, on issues mostly related to human rights. Most recently, he has founded Center for Justice and Rights, which is one of the collaborators for this session. We are grateful to have such thoughtful and committed voices with us today for this vital discussion. Please join me in welcoming our guests with a warm round of applause. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm a moderator, but I'll be doing it standing. I feel more communicative, more engaged while standing. So as you heard, I'm a medical graduate and a lawyer and a barrister as well. And most recently, I founded Center for Justice and Rights, and that brings me here. That's about rights, not only human rights, those are environmental rights, earth rights, and most importantly, animal rights. Also, let me start by thanking Yaqub Bangash and his entire team of LitFest. This is for the first time in Pakistan that at a conference of this scale, an entire panel or session has been dedicated to human animal rights. This wasn't there in original plan. We didn't get a larger hall, therefore, maybe next time. Before we move on to our panelists, as I said, it has been the first time that we are setting stage for animal rights conversation in Pakistan.
So we need to show you, we need to set a background for you. We'll take on you guys to the presentation and then we'll move on from there. Presentation lagaiega. As you can see, lives without a voice, the other citizens of Earth. This session has been planned with a purpose. हम ये नहीं चाह रहे कि आप लोग आज की कन्वर्सेशन सुने और इसके बाद चले जाएं. हम आपको मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं एनिमल राइट्स के हवाले से. ऐसे सिटीजन जिनको ना सिर्फ इल्म है बल्कि अगर कोई एक्शन लेना है, कोई एक्टिविज्म शो करना है तो आप वो भी कर सके. तो कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा. यू हैव बीन सीइंग देम ऑल अराउंड योरसेल्फ, लेकिन we want you to pause over them, think through them, empathize with the animals you'll see, और probably फिर वहाँ से conversation ज़्यादा meaningful होगी. अगर मैं आप सबसे कहूँ कि आप लोग कुछ देर के लिए अपने सर झुका के बैठ जाएं और आपने हिलना नहीं है और इस कैफियत में आपने कई घंटे गुजारने हैं, तो कैन यू इमेजिन किस तकलीफ से आप लोग गुजरेंगे. और अगर आपको उसके साथ साथ खड़ा भी होना पड़े तो किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे. तो जिस वक्त हम बात भी कर रहे हैं, इस वक्त भी हजारों ट्रक्स पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ऐसे सफर कर रहे होंगे कि जिसमें एनिमल्स के सरों को, उनकी गर्दनों को खींच के बांध दिया होगा और ये कई घंटे सफर करते हुए बाज़ औक़ात तो उनको ड्यूरेंट लाइन भी क्रॉस करना होती है, तो दिन घंटे दिनों में बदल जाते हैं. इससे आगे चलते हैं. ये सीन भी आपने अक्सर ही देख रखा होगा अपनी जिंदगी में. बीस्ट ऑफ बर्डन, और अपने से ज्यादा वजन उठाते हैं और जो इन पे गुजरती है. और एक ये सीन देखिएगा, एक गधे को हमने देखा जो जिसकी ये हालत हो चुकी थी और ये गली मोहल्ले के बच्चों ने उसे खेलते हुए की थी. जैसे जो उसका आजर, जो उसका मालिक है, वो कम नहीं करता, बच्चों ने भी इसमें ऐड कर दिया. इस बैल को देखिए और उसके चेहरे पे डिप्रेशन को देखिए, जो है, जो उदासी, जो क्लापापन, ये भी हम हाईलाइट करेंगे. जो अवारस, जो बीमारियां आप लोगों को एलिमेंट्स होती हैं जिस्मानी, उनसे ये भी गुजरते हैं. उससे बढ़ के कभी आपने सोचा कि जो आप लोग आजकल डिप्रेशन की बात करते हैं और इस तरह के बाकी इश्यूज की, तो ये जानवर भी बाकायदा तौर पे जिन हालात में हम पाकिस्तानी इनको रखते हैं, जबली तौर पे तो ये आज़ाद मंश होते हैं, इन्हें आज़ाद रहना था, लेकिन हम इनको बंद कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं. जो हम फिर इनको खुराक के नाम पे जिस तरह फीड देते हैं, जिन हालात में ये रहते हैं, उसमें ये शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमारे जूज में. मैं एक एनिमल मार्केट में गया. मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बिल्ली से ज़्यादा फुर्तीला, चुस्त और हर वक्त हिलता जुलता जानवर नहीं देखा. लेकिन इस कदर डिप्रेशन में वहाँ बिल्लियाँ छोटे छोटे पिंजरों में बंद थीं कि खुदा की पनाह. तो ये तस्वीर भी मैंने कैप्चर की और इस जैसी कई बिल्लियाँ वहाँ इसी हालत में बैठी हुई थी. मुर्गियों को तो आपने देख रखा होगा ना, रोज़ आपके खाने में शामिल होती हैं, और आप जानते हैं कि द वे वी आर फीडिंग देम, द वे वी आर गेटिंग देम रिप्रोड्यूस्ड, ये अपने पैरों पे भी नहीं खड़ी हो सकती. जिस मुर्गी को हम खा रहे हैं वो स्टीरॉइड्स हैं शायद उसकी फूड में, या कोई और एलिमेंट्स हैं, या जो आर्टिफिशियली उसको हम ग्रो करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी टांगों पे भी ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती. ये देखिए, ये सांगड़ की एक तस्वीर है जिसमें एक ऊंटनी रास्ता भटक के साथ वाले खेत में चली गई और साथ वाले मालिक को इतना गुस्सा आया कि उसने कुल्हाड़ी लेके इसकी ये वाली टांग काट दी. और ये पहली दफा मैंने देखा कि किसी जानवर की आंखों में आंसू होते हैं. अगर आप इसकी आंखों को क्लोजली वॉच करें, अगर ये इसके पिक्सल्स बेहतर होते तो आप देखते कि इसकी आंखों में बाकायदा आंसू है. और ये वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है. इसके फौरन बाद 2 महीने बाद एक और इंसिडेंट होता है. अब के सखर में अगर इस मौके पे सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाती और इवन मैं कहता हूं कि जुडिशरी भी नोटिस लेती, हुकूमत नोटिस लेती, तमाम मुतलका महकमे, तो शायद 3 महीने बाद सोमी के साथ ऐसा ही वाकया ना होता.
تو ابھی ایک اور اونٹنی تھی جو ایک اور کھیت میں پانی پی کے آ رہی تھی, بھٹک کے چلی گئی, اور اس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا کہ پہلی تو اس کے ٹانگ کاٹ دی گئی. پھر بھی زمیندار کا غصہ ختم نہیں ہوا اور اس نے اس کو ٹریکٹر سے باندھا اور ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا. گھسیٹتا رہا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں, اس کا جبڑا ٹوٹ گیا, اس کی زبان جل گئی, اور پھر وہ خبر میڈیا کی زینت بن گئی. تو کچھ تھوڑا سا اس کو بعد میں میڈیکل کیئر بھی مل گئی. اور دیکھیے بدقسمتی کہ اس کا نام بعد میں چاندنی رکھ دیا گیا جب میڈیا میں خبر گئی. ہونا تو تاریکی یا تیرگی تھا ہمارے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے, لیکن بہرحال یہ بھی انسیڈنٹ آپ کے اراؤنڈ ہوا اور آپ نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیا, کبھی اس پہ توجہ بھی نہیں دی, کبھی سنا بھی نہیں. وہ ریلز اور پوسٹ ہوتی ہیں نا, وہ مطلب کہاں ٹائم دیتی ہیں کہ ایسے ایشوز کو سنا جائے, دیکھا جائے. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو یہ ریورس نہیں ہو جانا چاہیے جو ہم نے اونٹوں کے ساتھ کیا کہ انسان رے انسان تیری کون سی کل سیدھی. چوہا انسگنیفیکنٹ, ناٹ ٹوٹلی انسگنیفیکنٹ, اس کی اہمیت ہی کیا ہے زندگی میں. یہ بھی آپ کے ہم وطنوں کی تصویر ہے. ایک چوہے کو پکڑا ہے انہوں نے, یہ یوٹیوب سے ہم لوگوں نے پکچر لی ہے اور اس کو اسٹریچ کر دیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, اس کے بعد انہوں نے اسے کھیلنا شروع کیا ہے, اس کو انہوں نے مختلف تنکے چبونا شروع کیے ہیں, اور یہ جو اس کو گدگدی اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن اگین ملک میں اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں سیاست کے, معیشت کے, ان کی کون بات کرے چوہوں کی. انفیکٹ جب میں نے اس کے اوپر لکھا کوئی ہے جو 20 کروڑ کی ازدحام ایک چوہے کی آواز بنے, تو مجھے میرے دوستوں یاروں نے, پڑھنے والوں نے ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ سیٹنگ ہے جس میں ہم نے سوچا کہ آج کا ایک پینل, ایک سیشن آرگنائز کیا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے سوچا جائے کہ اندہ کیا کرنا ہے. اور جب ہم نے سیشن کو پلان کیا تو جو سب سے پہلے نام, جب آپ اینیمل رائٹس کی پاکستان میں بات کرتے ہیں اور اینیمل جسٹس کی بات کرتے ہیں, تو جو نام پراپ اپ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ جسٹس اطہر من اللہ کا ہے. جس صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے درمیان, اور we would all be listening to what you have to say on this issue. جسٹس صاحب ویسے تو ہمیشہ سے اگر آپ ان کو پرسیو کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو ان کے ڈیسیجنز اور ان کی دیگر اسٹیٹمنٹس میں رائٹس کی بات ہوتی رہتی ہے, ہیومن رائٹس کی بھی, اینیمل رائٹس کی بھی. لیکن جو سب سے زیادہ کوٹ کی جانے والی ان کا ایک فیصلہ ہے, انفیکٹ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انٹرنیشنلی بھی کورٹس میں کوٹ کیا جا رہا ہے ایز اے پریسیڈنٹ, وہ 2020 کا ایک ڈیسیجن ہے جس میں اسلام آباد کا جو زو ہے مرغزار, اس کے حوالے سے وہ ڈیسیجن تھا. اور وہاں پہ ایک ہاتھی تھا کون نام کا, اور وہ اسلام آباد کے رہنے والے جانتے ہیں کہ وہ ہاتھی ہر وقت سر ہلاتا رہتا تھا اور بہت شدید قسم کے کسی ذہنی بیماری کا شکار تھا. جب عدالت کے نوٹس میں آیا, جس کو چیئر کر رہے تھے بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, تو انہوں نے ایک ڈیسیجن سنوایا جس کے نتیجے میں نہ صرف اسلام آباد کا مرغزار زو کو بند کیا گیا کیونکہ اینیملز کے حالات وہاں اچھے نہیں تھے, بلکہ کون کو بھی ریلوکیٹ کر دیا گیا کمبوڈیا اسپیشل ارینجمنٹس کے ساتھ. اور جو بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کے حوالے سے, فار آل دا بیڈ ریزنس ہم اخبار میں ہوتے ہیں, خبروں میں ہوتے ہیں, کہ اس کو دا لونلیسٹ ایلیفنٹ ان دا انٹائر ورلڈ کہا گیا. پوری دنیا میں اس سٹوری نے بہت دھوم مچائی. سر میں اسی طرف آنا چاہوں گا, کنورسیشن کا سٹارٹ آپ سے لوں گا. 2020 کی جو ڈیسیجن جو آیا وہ کیوں اتنا ڈفرینٹ تھا؟ اس سے پہلے کوئی ایسا ڈیسیجن کیا کبھی نہیں آیا, اور کیا اس میں آپ نے پاتھ وے سجیسٹ کیا کہ وہ آج تک کوٹ کیا جاتا ہے؟ You'll be okay, sir. That's great. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's an honor and a pleasure to be here and part of this very prestigious annual event. The coordinator is a civil servant. I was initially informed by Professor Yaqub Bangash, that the session will be on animal rights. But when I looked at the topic, I was a bit confused because it said lives without a voice and other citizens of Earth.
I was confused because only yesterday a court of law has declared that speaking about humans who are voiceless, they be the enforced disappearance victims of Balochistan, or the voiceless people of Khyber Pakhtunkhwa, or many other voiceless people, is anti-state and an act of terrorism. And I was wondering why a civil servant should take a risk and be a willing coordinator of such a session. But ladies and gentlemen, my experience as a judge and having dealt with the issue of animal rights, I'm extremely humbled because the jurisprudence that evolved from the Islamabad High Court, of which I was an author, was the first judgment in any jurisdiction across the world which independently recognized that non-human animals have rights. But how did I get to this conclusion? It was a jurisprudence which today, again, I'm humbled, is one of the major judgments that is being discussed and taught in every university where the animal rights law is offered. But cruelty to animals and human rights violations are not separate problems. They are different expressions of the same condition, and that is impunity. It is a misconception to discuss and to write a jurisprudence on animal rights without taking into consideration the kind of system that exists in a society. Societies which are governed under the Constitution, a Constitution which guarantees fundamental rights to its citizens, are also enforced. The governance under a constitution is by consent. Elections are not manipulated. And in such a democracy, rule of law is strong and not weak. And in such a society, you do not find voiceless sections or voiceless classes. Strong states are based on, their strength is based on equality. It is based on enforcement of fundamental rights. The problem arises when the system is not democratic, does not have a strong rule of law. It happens in authoritarian and totalitarian states. In a democratic, Pakistan is a democratic country. It has a constitution.
The Constitution guarantees fundamental rights. The Constitution guarantees that there will be fair and free elections and that the country would be governed by the will of the people. This is what is on paper. Is this also something in reality? The reality is known to everyone. But when you have a system in which the Constitution is restricted to a piece of paper, the fundamental rights are not enforced, then you have an authoritarian system. And in an authoritarian system, because authoritarian system relies on hierarchies, on status, there is no equality. Even human dignity is subservient to obedience and to order. Immorality is also defined by the authoritarian system. And who suffers the most in such a system? The weakest and the poor, those who do not have a voice. These are symptoms of fragile states and not of strong states. The litmus test of a strong state is to ask a question whether there are any voiceless lives in that society. If there are voiceless voices, and if young people like Hadi Ali Chattha and Iman Mazari, through a judicial order, can be declared as anti-state and terrorist only for raising concerns regarding voiceless people, then you have to ask a question whether we are governed under the Constitution or we live in an authoritarian system. And this was the story of Kawan, the elephant. And I need to give you a background of what had happened, because there were many things which I deliberately did not record in my judgment, because as a nation, it would have been embarrassing for us. I was elevated to a high court known as the Islamabad High Court as a judge. Then I served in the same high court for 4 years as its Chief Justice. And I'm humbled. It is not a claim, but it is a matter of record. The independence of a high court is judged by the confidence of people in that high court. In those 4 years, I'm again humbled to say that some fearlessly independent and competent judges were elevated. People from Balochistan, aggrieved people, voiceless people, came to the court and did not leave without the relief. The cases of enforced disappearances start coming to that court. And they all were voiceless people. The only judgment
in our jurisdiction relating to enforced disappearances is that from the Islamabad High Court, and that is Myra Sajid's case. The judgment on voiceless prisoners' ordeals also came from that court during that period. And the conditions in which the prisoners, even those who were presumed to be innocent, the way they were treated, they didn't have a voice because that was never highlighted. There were environmental degradation cases that came to that High Court. The victims of eminent domain. Islamabad is a federal capital of this country. And none of us today in this hall would know that the palatial houses and buildings that have been built by the elites in Islamabad have been built on lands that were forcibly acquired and taken from those poor people, and they were never compensated. Their compensation since 1960s remained pending. And while the elites lived there, they never had a voice. But the judgment for them came from the Islamabad High Court. Women and children were being abused. But it was the trust and confidence of the people in an independent court that they approached it. And while all this a constitutional court was dealing with, 3 petitions were filed. And I must mention about those unsung heroes. The first petition came from the Wildlife Board and its chairman. It was regarding refusal by the Capital Development Authority to allow the shifting of a bear from the zoo to the Balkasar sanctuary. The second unsung hero was a medical practitioner, Dr. Umar. He had sought a writ against the government regarding the deplorable conditions in which Kawan the elephant was being held. And the third came from another enthusiast citizen, Miss Faryal, which was regarding the cruel treatment in which stray dogs were killed. These 3 petitions were clubbed. The difficulty for the court was that there was no jurisprudence. I surveyed the jurisprudence from across the country. By then, the jurisprudence that had evolved was from Argentina, the United States, and India. The Indian Supreme Court, regarding the religious event, had given a judgment and had extended the right to life under their constitution's Article 21 to the animals. In this case, the cows. However, later, the same Supreme Court
recalled that judgment, set it aside. In Argentina, there were two judgments. One was regarding limited rights being granted in case of an orangutan, and the other in case of a chimpanzee. But they'd only restricted it to the chimpanzee because they made it relatable to the attributes of chimpanzee with the humans. In the United States, there were judgments regarding chimpanzees, a horse named Justice. And then the classic case was that of Happy, the elephant incarcerated in the Bronx Zoo. But in all these cases, though the courts in the United States acknowledged that they were sentient beings, they could feel joy, they could feel pain, that they were not objects. But they didn't grant relief on the ground that under their constitution, they were not persons. It is ironic that all the constitutions have been framed in the context of regulating humans and in context of the human rights. It was this personhood which held them back. In our case, though there was only this one petition which related to Kawan the elephant, but I was of a different view. In the background were all those human rights violations that I had dealt with. And I could see how important it was to recognize the rights of the non-human animals. What was the story of Kawan? That is most interesting. In the 1980s, there was a very repressive martial law in this country, ruled by General Ziaul Haq. I don't know how many of you are aware of the atrocities that and human rights violations that took place then. I don't know whether you are aware of the colony textile mill incident in Multan, where more than 100 innocent laborers who were raising a voice for their demands were massacred. There were students in Sindh, and the Thori Junction incident, regrettably, is not known to anyone, where students were massacred. An elected prime minister was unconstitutionally removed and sent to the gallows, for which the Supreme Court, after 40 years, regretted. Sir, can I briefly interrupt, sir? Actually, there are time limitations. 3 baje session khatam hona tha. I'll conclude very quickly. Please. Why I'm explaining this, that the same General Ziaul Haq made a request to the Sri Lankan government that his child wanted
an elephant. 1-year-old Kavan was abducted, and it had all the attributes of enforced disappearance, and brought and kept for a while in the backyard of General Ziaul-Haq's house. And then when Kavan started growing up, a zoo was established. And in that zoo, by the time the petition came before me, there were other 878 non-human animals. And they all were kept in deplorable conditions. The jurisprudence referred to and the judgment referred to built its jurisprudence on one sole ground. Because for a right to exist, there has to be something of intrinsic value which needs to be protected. And that intrinsic value, that thing of intrinsic value, was life. And life was not restricted, is not restricted to humans. And that is what gave recognition for the first time across the globe to the rights of animals. And that is not the only judgment. The most difficult part was to implement that judgment. The implementation, because as a judge, I had learned one thing, that the most important thing for a court is to implement its judgment. The then government, ironically, resisted the judgment. The chairman of the Wildlife Board, who had filed that first petition, was removed by the government for supporting the judgment and for refusing to file a review petition. The review petition was filed by a ministry of the federal government, the Ministry of Climate Change. That was the second judgment I had to render. Again, there was resistance. And the resistance came from everywhere. But the animal rights and this judgment of the Islamabad High Court resonated with the youth. It was the millennium generation, the alpha generation, and the youngest generation who highlighted the judgment and the ordeals on the social media, which attracted the attention of the prominent singer of the United States, Cher. And when she stepped in, the government of Pakistan surrendered. Internationally, it became a news. She was the one who arranged for relocation of Kavan to Cambodia. The two bears were relocated to a sanctuary in Jordan, and all other animals, in compliance with the jurisprudence of the High Court, were shifted to their sanctuaries. This had never happened anywhere else in the world. And now I'll take a very short, I don't know how many of you have heard about Otter Banga. Has anybody heard about Otter Banga? Can you raise your hand? It's about human history. It's about lives without a voice. It is about human behavior. Otter Banga was 12 or 13 years old child. And in 1904, he was abducted by a United States trader, Samuel Werner,
and he was brought to New Orleans to be shown at a fair along with 8 other young people abducted from there. From 9th of September 1906 till the 28th of September 1906, Otter Banga was exhibited in the Bronx Zoo, and the New York Times had a headline on 9th of March inviting people to come and see a human who was being treated as a non-human. Cruelty to animals is a symptom of power without accountability. And that only happens in a society where fear, where oppression, and where there's a lack of respect of human rights. When humans do not have rights, animals are at the lowest rung of power. The entire, I'm grateful to the coordinator. The presentation only speaks volumes for our society. And human rights, today look at, I explained the background of Kavan. In a repressive, authoritarian society, compassion, empathy, and care becomes optional. It is not for the weaker classes. And when the elite act with impunity and its own interest, the most weakest are the victims. And the weakest possessing a life is an animal. We, as a society, have to put an end to normalization of violence. When everyone sees everyday violence against humans, animals do not matter. And what has to put really, it's my generation, whatever damage it could have do to this country has almost, but at least we owe it to the younger people to whom we would be shifting the baton to at least tell them the truth. And why I say that there is normalization of violence, because what happened yesterday to 2 young lawyers who have been declared as terrorists, this does not happen in a democratic state where we claim that it is governed under the Constitution. Violence is normalized when someone like Dr. Yasmin Rashid, who's 70 years old, cancer suffers because she is a prisoner of conscience. But this has happened throughout our history. We need to learn. And yes, animal advocacy is extremely important. It challenges the authoritarian system. It is non-partisan, but it teaches the citizens in thinking in terms of rights.
I am grateful to the coordinator for giving me this time, but we can only move forward. And the day when there are no voices that we can claim to be voiceless, that is when Pakistan will not see any cruelty to animals. Thank you so much. Thank you, sir. Sara, आपका हमने time जो है, we have encroached upon your time. Lekin let me come back to you again. As we had introduced, she's a fashion designer. She has been a media person. And today she is here because she's an animal rights activist as well. You formed an organization, as far as I know, Saya. And I would request you to, remain focused on animal rights for today. So, क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है, और बताइए सबको, फिर हम उससे कोई क्वेश्चन भी करेंगे आपसे सब्सिक्वेंट. Hello. Assalamu alaikum ji, I'm Sara Gandapur, and we formed an organization called Saya Animal Welfare. First of all, I want to begin with saying thanks to ThinkFest for having us, and to Ehtasham Saab, and it has been an honor for me to be on the same panel with Justice Saab. My father was also a justice, and I think, inherited judiciary in my blood, and I owe so much respect and thanks to Justice Saab for making that amazing judgment, giving that amazing judgment that that helped Kawan move from Pakistan to Cambodia. Focusing on animal rights has been a passion for me because I grew up with a father and a family that was very close to animals. We were brought up and groomed as animal lovers, and जैसे भी आप अगर कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा यही सिखाया गया कि एनिमल्स जो हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने रूह फूकी है, सो दे आर एज अलाइव एज वी आर एज ह्यूमंस. But I think a lot of families are so scared of the fact that, you know, इसमें कुछ इस्लामिक एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ सोशल एलिमेंट्स हैं कि जी जैसे जानवर पाक नहीं होते या वो हमसे कम है क्योंकि वो जानवर हैं. जानवर का मतलब ये है कि वो जानदार हैं, उनमें भी जान है जैसे हमारे में जान है. So this grew as a passion, but it became a mission after achieving, a lot of milestones in my life as a designer, as a journalist, as an editor, as a media personality. But the thing that was closest to my heart was always working for animal rights, and animals are voiceless. They speak. ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकते, बट वो अपनी ज़बान बोलते हैं, और उनकी ज़बान समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि आपको हमेशा समझ आती है कि वो आपसे क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि मुझे अपने साथ कुछ ऐसे फेलो एक्टिविस्ट मिले, ऐसे लोग मिले जो मेरा पैशन शेयर करते थे या मिशन शेयर कर रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अपने से बाहर निकलना है. और अल्लाह ताला ने हमारे साथ इस ज़मीन पर सिर्फ इंसानों को नहीं पैदा किया, चरिंद परिंद और पानी में रहने वाले भी जानदार हैं. हमें सिर्फ उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना, वो हमारे लिए कोई इसलिए नहीं पैदा किए गए कि हम सिर्फ उन्हें खाएंगे और खाते जाएंगे. पैदा करेंगे, खाएंगे, सब्जी नहीं है, जानदार चीज़ है, उसको हम कल्टिवेट नहीं कर सकते, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट की तरह. सो जैसे कि एहतशाम साहब ने बहुत ज़बरदस्त अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि एनिमल राइट्स सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स तक, गली के कुत्तों तक, बिल्लियों तक, गायों तक और हैंस और ये जो सारे चीज़ें हम मवेशी खाते हैं उन तक लिमिटेड नहीं है. सो वी नीड टू एज अ सोसाइटी गिव रिस्पेक्ट टू एनिमल्स जो हमारे साथ अर्थ शेयर कर रहे हैं. और थिंक फेस्ट को मैं दाद देना चाहूँगी कि उनने इतने ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों को, खैर जैसे आप तो बहुत ऑनरेबल हैं लेकिन हम बहुत जूनियर हैं उनसे, लेकिन हम जैसे लोगों को, जिनको अक्सर लोग पागल कहते हैं कि यार ये पागल है, इंसानों को राइट्स नहीं मिल रहे, जानवरों के पीछे पड़े हैं, क्या हो, पागल
पागल है यार, ये पागल है औरत कुत्तों को खाना डालती है, ये पागल है यार, ये अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं जानवरों पे. So I am proud to be that pagal, and I will continue to being a pagal, and I will always fight for animal rights because हज़रत अली का कॉल है ना कि मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी प्यासा नहीं रहना चाहिए. अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं या इंसान कहते हैं, तो अगर हज़रत अली एक प्यासे कुत्ते की जवाब दे होंगे अल्लाह को, तो हम इंसान क्या जवाब दे नहीं होंगे अल्लाह ताला को, जो कुत्तों को मरवा रहे हैं, जानवरों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, मुर्गियों को 45 डेज में पैदा होकर बड़ा करके अजीब अजीब चीज़ें स्टेरॉइड्स देकर हम वो खा रहे हैं. सो एटलीस्ट अगर आपको जानदारों की फिक्र नहीं तो अपनी हेल्थ की फिक्र कर ले कि वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एंड एवरी एनिमल हैज़ राइट्स. सो I'm willing to take more questions if you would like to. हाँ जी, we are stretching, overstretching in fact. Yes. तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम आप लोगों के पास आते हैं, हम लोगों ने बोल लिया. मेरी गुजारिश ये होगी कि हम थोड़ा फोकस्ड रहें, अपना हमारा जो क्वेश्चन है वो एनिमल राइट्स के गिर्द रहे, क्योंकि और बहुत से यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं जिसमें आप अपनी सवालों की तशनगी को दूर कर सकते हैं. लेकिन हम पहले क्वेश्चंस ले लेंगे, 3 क्वेश्चंस, और फिर मैं अकॉर्डिंगली अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँगा. सो जी. Thank you very much. G, the girl at the back. Yes, but please be louder. Okay, so my question was basically from Sir Athar Minallah. Sir, the thing is that, see, you and I, actually it's from all of you, we are privileged enough to be sitting here and talking about animal rights today. And we can maybe talk about all the things that we think that are missing from our lives, from our society as a whole, right? But the thing is that this talking, in my opinion, is not going to genuinely have an impact on the lives of these animals, because we can learn to be empathetic, but at the same time, the people who are using these animals as a means for their living, they are going to keep doing that. And that is not going to be changed until we give them more incentives. The state gives them more incentives, or people like us, we do it for them. We tell them, we give them alternative ways of earning a living, right? So the poultry farms, they're going to keep doing whatever they're doing. And what do you think is a concrete solution to this problem that's happening in the society? Thank you, lady. मुखसिर सवाल जी, प्लीज आप बोल दीजिए, हम सुन रहे हैं. लॉ और बाकी प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं. वहाँ पे बीएससी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के 3 बच्चे हैं, तो वहाँ पे लॉ के 10 से 15 बच्चे हैं. और मैंने नोटिस किया ये ट्रेंड के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे लॉ कर रहे हैं. मुझे इसके पीछे मोटिवेशन समझ नहीं आती कि इतने बच्चे लॉ क्यों कर रहे हैं, और आप इसको किस तरह देखते हैं. कि जिस तरह मैं देखता हूँ, मैंने तो ये एनालाइज किया कि जितने बच्चे लॉ कर रहे हैं उनका हाल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और इन द अर्ली 2000 जो टेलीकॉम इंजीनियर्स के साथ हुआ था वो होगा, क्योंकि इतने मार्केट में जगह नहीं है इतने सारे लॉयर्स को अकोमोडेट करने की. वन एंड लिटिल कन्वर्सेशन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इफ यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट. द 27th अमेंडमेंट. थैंक यू. पहली बात तो ये कि ये आपका क्वेश्चन एनिमल राइट्स से रिलेटेड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे डिसरिगार्ड करना पड़ेगा. और दूसरी बात ये है कि अगले सेशन के पैनलिस्ट आना शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर सकता उनकी तरफ. हम क्वेश्चंस यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आ गए. एक क्वेश्चन सर मैं भी पुट अप करूँगा, बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नज़र नहीं आ रहा. सर, पाकिस्तान में स्ट्रे डॉग्स का बहुत बड़ा मसला है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से हादसात हो रहे हैं. बच्चों को भंबोड़ के कुत्तों ने बहुत सी जगहों पे मार दिया, और इसी तरह के बहुत से मामला. दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इनको मार दिया जाए, इनको जहर दे दिया जाए.
پھر اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں پاکستان کی سچویشن میں کوئی پریکٹیکل سلیوشن بتائیے جس میں یہ اسٹرے ڈاگس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ان کے رائٹس بھی رہ جائیں. تو سر 3 سوال آپ کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ کیا اینیمل رائٹس کو ہم لیونگ بینگ کے رائٹس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے, تو وہ آپ کی ڈیسیجن نہیں, انفیکٹ اس میں بیٹا ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ وہ ایک لائف رکھتے ہیں اور وہی رائٹس ہوں گے. انہوں نے سوال کیا کہ ہم کیا انسینٹیوز دیں گے کہ لوگ پابند ہو جائیں, اویئر ہو جائیں. اور فائنلی اسٹرے ڈاگس کے حوالے سے میں آپ دونوں سے سوال پوچھوں گا. دیکھیے جی, جہاں تک اسٹرے ڈاگس کا میں نے اپنے اس میں بھی بتایا, وہ جس ججمنٹ کا آپ نے ذکر کیا اسی میں اس کا ذکر ہے. دی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیلڈ اٹ انلیگل اینڈ اگینسٹ دیئر رائٹس کہ اگر ان کو کسی بھی کرول طریقے سے مارا جائے. دنیا بھر میں طریقے ہیں, اور اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک فیسلٹی کریٹ کی تھی, اسٹیبلش کی تھی, جس میں صرف ان کو پکڑ کے نیوٹر کر کے اور پھر ان کو پھر ریلیز کرتے تھے, یا موسٹلی جو ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے پیش کرتے تھے, اور لوگ اڈاپٹ بھی کرتے تھے. تو ساری دنیا میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کروئل ٹورڈس دی اینیملس. جہاں تک میرے بھائی نے ذکر کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف ایکویڈور نے ججمنٹ دی تھی, اور ججمنٹ دی ہے جو انڈیپینڈنٹلی اینیملس کے رائٹس کو ریکگنائز کیا. لیکن ان کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں دیر از اے فنڈامنٹل رائٹ گارنٹیڈ, اینڈ دیٹ از رائٹ ٹو نیچر, جس کی وجہ سے اس عدالت کو باقی یس آئی مین آئی بلیو دیٹس ان مائی ججمنٹ جس طرح انہوں نے کہا. تو دیکھیے جی, سمپل سی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوگا, جس معاشرے میں طاقت کے لمٹس نہیں ہوں گے, جس معاشرے میں امپیونٹی ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اس معاشرے سے آپ نہ ہیومن رائٹس ختم کر سکتے ہیں, اور اینیمل رائٹس کی بات کرنا جو ہے جس طرح اس ینگ بچے نے کہا would only be fashionable. تو اگر پریکٹیکل ہے, the society has to think about changing its approaches, اور جو ایک normalization of violence ہے, it has to put an end to this. Can I please take that? ہاں جی, to answer your question, it's not only fashionable. Most of us are working day and night to highlight the cause of working for animal rights. So you can't negate our hard work. There are millions of activists around the world, but in Pakistan, there are leading activists like myself and Aiza Appa, who's also here, who's joined us as well, and many other activists in Islamabad, in Lahore, in Karachi, who are working for this. Incentives تو ہم تب دیں گے جب ہم پہلے پبلک کو ایجوکیٹ کریں گے. ابھی تو ہم اویئرنیس لیول پر آئے ہیں, اور اب تو ہم لوگ سارے ایکٹیوسٹ مل کر کورٹس تک جا رہے ہیں, اور کسی بھی ملک میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ چاہے وہ لا امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو, لاز بنے ہیں, لاز پاس ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, لیکن ہم لوگوں کا کیا کام ہے کہ میڈیا کے تھرو ہم اس کاز کو, اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمیں امپلیمنٹیشن چاہیے ہے. ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو ہر گلی میں, ہر سوسائٹی میں, ہر میونسپلٹی میں اینیملس کی, ڈاگس کی کلنگ ہو رہی ہے, اس کو اسٹاپ کریں, بیکاز لا بن چکے ہیں, امپلیمنٹیشن چاہیے. نمبر 1, آپ نے جیسے سر نے کہا کہ جی گلی گلی میں کتے کاٹ رہے ہوتے ہیں, دے آر ریپسٹ اینڈ دے آر ابیوزرز اینڈ مینی ادر کرمنلز دیٹ آر رومنگ آور اسٹریٹس فریلی. وی ڈونٹ capture them and just neutralize them and then throw them out in the society. We are not punishing those people. اور اگر اوور پاپولیشن ہو رہا ہے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب انسانوں کو جمع کرو, ان کو مار دو کیونکہ اوور پاپولیٹ ہو رہے ہیں. تو کرمنلز تو انسانوں میں بھی ہیں. کچھ کیسز ہیں جدھر ڈاگ کلنگ, ڈاگ بائٹس ہوئے ہیں,
اور وہ بھی اس لیے کیونکہ جب آپ ایک ماں کو اس کے بچوں کو مارتے ہیں یا بچے ان کے چھوٹے چھوٹے پپیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ایک ماں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے, وہ کاٹے گی. جیسے ایک انسان اگر عورت کے بچے کو اٹھائیں گے تو وہ اپنے بچوں کے لیے رائٹس کے لیے فائٹ کرے گی. تو جب اینیمل فائٹ کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے. آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو کاٹا, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچے جو ان کو اینٹیں مارتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, ان کو اسٹکس مارتے ہیں, ان کو کھانا نہیں دیتے, کھانا ضائع ہم کر دیتے ہیں, تو ان کی بھی تو رائٹ ہے نا ٹو لیو ان دس کنٹری. دے آر سٹیزنز آف پاکستان. And we have no right to, do whatever we're doing to them. اور تیسری اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ TNVR, ٹریپ نیوٹر ویکسینیٹ ریلیز. ٹریپ کریں گے آپ جانوروں کو, گورنمنٹ کو ملتے ہیں فنڈس کہ آپ ان کو کریں, آپ اینیملس کو اٹھائیں, ان کو نیوٹر کریں, ویکسینیٹ کریں اور ان کو واپس ریلیز کر دیں وتھ کالرز. یہ ہوا ہے بہت ساری سوسائٹیز میں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسٹرائکس کر دیتے ہیں, پروٹیسٹ آ جاتی ہے کہ جی جانور جو ہیں وہ انسانوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور ان نیوٹرڈ اور TNVR ہوئے ہوئے ڈاگس کو پوائزن کر دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ کیوں برا نہیں لگتا جب ہم چھوٹی چھوٹی جانوں کو زہر دے کے مارتے ہیں یا ان کو بلیٹ سے شوٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں پہلے اویئرنیس پھیلانی ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمیشہ نیگیٹو بات کو نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. کچھ پازیٹیوز بھی ہوئے ہیں پاکستان میں, اور ہمارے جو سلیبس ہے اس میں یونیورسٹی لیولس کے اوپر ان نے اینیمل رائٹس کو انٹروڈیوس کیا ہے. سو ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, اور گورنمنٹ سے بھی سپورٹ کی امید رکھتے ہیں. Charanji, thank you. This brought us to the very end of the session. Thank you, my dear panelists or honorable panelists. اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ ڈسکشن کنٹینیو کر سکتی ہے باہر, لیکن اب چونکہ اگلا پینل سٹارٹ ہونا ہے اس لیے ہمیں فوری طور پہ اس روم کو ویکیٹ کرنا ہے. تھینک یو آل جی. تھینک یو سر.